It is 12 midnight in New York. It is 12 noon in Beijing. It is just gone 6 a.m. Central African time in Babane in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Monday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Babane. It is Monday the 28th of June 2021. It is day number 179. Uqalile umnyaka bongosisele malanga la 186 upheleke umnyaka lo setulu ngomsombuluko wesi26 sisevekini ke lesi26 ke futhi lemnyaka wa 2021. I am Linton Kule. Many thanks for joining us. Sisi Ngokwabani umsombuluko kalungu. Umsombuluko kalungu nani Moya uba phansi. Umsombuluko kalungu nani ngono ngiyaphila ngoba ngcono naselichube kalungu. Ya umsombuluko kalungu man. Ngibela sonto benjani? Beyinoma iphitsitela. Beyipitsitela na. Bengikhona umsebenzi bengiqhuba. Ngiyakhumbula ukuthi uhinta last week. Bengiphitsitela. Yeah. Kajayi Uhambe kahle ngiloko nje ngitsiniyo. Kuphela nje. Well malanga lamahle wake welcome ehleleni Kusile Breakfast Show kungumsombuluko sanivusela malanga lamahle sathemba simbela somvule sibuya kuyobe iniphethe kahle luhlelo Kusile Breakfast Show lethola ngomsakado wetithombe Eswatini TV tinsuku tingemashumi lamabili nesiphohlongo yenyanga enhlaba umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamkelswe ngwakakhoza elangeni la itolo makwaba nisitena kumenyetela ukuthi mengamelo livele ningizama Africa without full speed sak around 8 wonke umuntu beseke mengetinyawo senathi ngibuka labamvu babe currently watching. Yeah. Around 40,000 people were watching at the moment. Yeah, usilesimo sesiphume esandleni sesibi kakhulu lesimo seCovid eSouth Africa. They are battling against the third wave. Lo ngichaza ngilo ukuthi angathi noma but njengeke vele bamane bende nje ukuthi lama consultations aba extensive. Yeah. Bese babachazela sinyalo sekutsinga ukuthi kwendiwe nako ubona nje nakachaza lenzaba yetshwala ukuthi nababuka ibhedlela nombolo nje naba lemithelela yale ngabe selikhona le argument ukuthi ikhona le proof ukuthi lama cases anyitshwala cabanga ukuthi unpackile itolo lo ukuthi kule article lama experts when it comes to lama cases la related enzabeni itshwala nathi ubuka lama cases makwabane Friday because process afika ku 20,000 because 18,000 Saturday 17 itolo 15 uyabona ukuthi leti nombolo vele tiyange kuyatenyuka kakhulu ya ngoba nama private hospitals nawo agcwele na public ugcwele ngidabulisa ukuthi uyachaza le ukuthi sebakhulumisana nalaba benda le oxygen lokuthi aba increase le supply yabo ngasho sithi abadingo lesikhulu ngoba kunabantu abadafu ngena kubo ICU so badinga oxygen nasekude ke the number of deaths nanawo adabeseka yenyuka I think nje simo lesibucayi lisendayo ukuthi nakwenteka lokungale obvious nangana ngithi kuba nalemithelelo yeah nabayichaza nje bolokuthiwa lama epidemiologists ukuthi nasekanyuka lama cases nanawo baniketa isikhathi lesingangabo 3 to 4 weeks bese siba nalomthelela ke nanathi but ngicabanga into lesicalile kuyibona sami singabe in a single day stam record 45 cases ayanyuka nakithi kakhulu kukunjalo makwabane sesema sisilive nathi simengetinyawo kulungiselela sona lesigaba sesithafu sawo lomkhuhlane kalapha ehleleni Kusile Breakfast Show lomuhla kutasina gabanca insimbi yesikhombisa sibe naye dokotela wesikhumba lapha eMbabane Government Hospital dokotela Mabunza makwabane sifuna ukukhulumisa indzaba yevitiligo or vitiligo labanye bayibita kanjalo le skin condition la ukhanza khona ukuthi umila ngunama white patches laba khona la mtimbeni sithi afuna kusichazela ukuthi engabe vele sekugcine se exactly sifuna kuvana lokuthi ngabe kubangelwa yini ukuthi labanye bese kuba worse khona lo mnyelenge mvena athi seyanyamalala sikhumba sakhe siyabuya maybe asichazele ukuthi kuye kubangelwe yini yini maybe lokushigarisha ukuthi ivitiligo yakhe igcine iba worse yeah khona abantu lokhanza sibanje ngam but nase babambile emva kwesikhathi lesizanyana bese nje sebayashinja complete sebabangilenye ikhala yeah indzaba le staff nayo ukuthi bonke sifundiseke ngathi kanti stamva nje na President Cyril Ramaphosa naka announce some of the restrictions la khona eNingizimu Afrika ngoba siyayibuka lesam la iyakhona le iyagcineni vele kutagcina sekuvaleke ingcingci lapha emarketini naku phela kuthiwe eGauteng kude lo ngenako nangasiwa bakunike nje isikhathi ethe nangaba usiwa khona phuma uhambe nawakhona buyela ngakhona uyohlalela ngakhona uyabona athi vele njengoba usho makwabane into agcine sekuvaleke ingcingci ubuka nase Namibia ngitholele nayo bokusasa bayavala ujova basile supply yabo iseyishona phansi so laba labathola bamele ukuthola ifirst dose ngeke basayithola la vaccines la khona I think there's sign of Miss AstraZeneca base sebatawuniketela laba bamele kwesibili because Namibia bay classify as ilamkhathini a middle income country
Yeah, so na yona na ngale ka Covax kwathi ngasibhadale ukuze participate. I think bathola around 28,000 doses out of 108,000. Kulukhuni ke danabo losibatholele ama doses kanti phela buka ke bona babhadele. Sineka sikabhadala singabe mhlawumbe ngilo. But nabe country lebhadele kulukhuni usuyathola ama vaccines. So simo lesibucayi nje kwakhona naseNamibia sema cases ayanyuka khona I think last Tanzania as well. Yeah, they recorded over 2,000 cases in a day. So the stimulus is esandleni vela kule region ngale third wave. Ikakhulu kade emakobani siyakhombula besijabula nini ukuthi inhlangano kaMhlaba yetempilo inalive leNingizimu Afrika kune hub. But inzaba ihub khulume ngeSisters sikhona etfola umjovo leqhamuka cup emva kweminyaka. Yabona nini lapho ke. Tabe kunjalo. Boko sing 6 minutes after 6 sibadlula ke market sibele inzaba ekuqala talo mhlekise. Umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalo ukuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli. Asesiyesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiyasile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela yengena. Ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi intsandzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi loso iyekuthatha kwente njalo. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo leta uphinze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni so lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Villarati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Tomangwane vuka uvakashe yati live lapho kabantu imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wathi live lapho kabandi nalokuthi lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Bukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo.
kahle solo sehlelweni kusile breakfast show kungomsombuluko lesikhathi manje singena indzabeni ecala dala umhla ekseni. Insha letfole isitho esikhwameni lesakhiwe ingwenyama kusita insha kuthi sungule mabhizinisi Youth Enterprise Revolving Fund seyivumise silwe inkosi Mswati wesithafu ngekusungula lesikhwama. Lensha ithi lesikhwama siphakamise amabhizinisi ayo sayisita ukuthi sifeze amaphupho ayo. Lesikhwama sibaleta inhlelweni tekulwa nekungatfolakali kwemisebenzi ensheni yakuleli letiphakanyiswe ngengwenyama emhlaba. Iphitha ngisho emave lathuthukile laneminotho lemikhulu indzaba engatfolakali kwemathuba emisebenzi yensheni. Even leSwatini silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu sihlale sivakalisa kukhathateka kwaso ngalendzaba lekubonakala ukuthi iyachubeka nekuphatha kabi bonke baholi bemave emhlaba. Imbube emhlaba ngesifiso sayo sekubona insha even leSwatini ithuthuka siyasukumisa ke imisebenzi leminyedi isibili lekiyo kubalwa ekhathi sona lesikhwama se-Youth Fund. We acknowledge that today's youth are facing a variety of challenges which will require a comprehensive, coordinated and multi-sectoral response. And as a country, we are expecting more youth-led businesses to be established. We encourage our youth to take full advantage of this opportunity. Ingwenyama ayikagcini lapha eSwatini kuphela kodwa ithathe tonke tingcinamba letikhinyabeta insha kuleli njengoba tinjalo yatimikisana kumhlabuhlangene lombala ahleti yaphelele teviwa abaholi bemave labalukhulu nemashumi layimfica nakuthathu. We are a youthful world with more than half the global population under the age of 30. We therefore need strategies to encourage the labor market to absorb the growing young working class and ensure that they are appropriately trained for the needs of our markets. We also need to develop programs aimed at increasing opportunities for our young people to start their own businesses. Umphathi walesikhwama Bhekizwe Maziya uchaza ngemvelaphi yaso nangembono wengwenyama mayelana naso. I-Youth Enterprise Revolving Fund yaqala nga-2008. Icala emva kweliphupho lengwenyama leyaba nalo. Ibona abantu labasha even laseSwatini bangathola imisebenzi. Bangakhona futhi neqala emabhizinisi. Nawutawubuka amakhanya vele kubonakala ukuthi imisebenzi sekude kanti uhulumende lokungena umcashi lomkhulu akasakhona ukukhulisa izisebenzi takhe. Wabuka ke uhulumende ukuthi sekude indlela yokuyikhulisa lemisebenzi. Indlela le khona ukuthi bantu sale bayocala emabhizinisi abo batokhona ukuvula imisebenzi. Ingwenyama ke ngekubuka ukuthi bantu labasha bayashayisa emabhangi abakhona ukusitakala bathole imali. Ngetingcanamba letimbili letintathu lefaka ekhathi ukuthi basete le experience yokuchuba lamabhizinisi. Basanza kuphuma etikolweni labanye abakhona ngisho ukucetha vele bete lo lwathi lechuba ibhizinisi. Libhange ke lifike libuke nje lisi acha tabe kulahleka imali lapha lingabasidi. Labanye kube ukuthi emabhange adzinga tibambiso adzinge bo deposit ukuthi faka imali engukuthi kuze sikuboleka bete labantu labasha basafunza basaphuma etikolweni bete leto tibambiso leto bete lawo ma deposit lawo bangakhona ke lokucala lamabhizinisi kwayihlupha ke ingwenyama yaze seyithuma uhulumende ukuthi akube nesikhwama lesitawuconza ngco kubantu labasha basitakale ukuthi bakhona ukubolekeka kwabasebaleni futhi kwaba icondition lesaniketwa nasukuniswa lesikhwama ukuthi asiyufuna sibambiso kubantu labasha asiyufuna deposit siyobaboleka bangenalo lolwathi lale business kuphela thina sitabafundzisa lokuchuba lamabhizinisi. Nangemambala lesikhwama sibelusito ensheni lenjengantokozo Nkambule lonebhizinisi yekukhenika imoto olukani lephinze ibe nesikolo lapho khona insha ifundziswa kukhenika iphinze iphothule uma seyifike emaphethelweni netifundvo. Lesikhwama sibelusito lolukhulu ekukhuleni kwenkampani yakhe. Youth Fund usite kakhulu mfowethu Youth Fund
kuyibonjena imoto likanile lamva kwami lemhlophe le sisengelwe nguye youth fund itabu isebenza la kule business i-breakdown lokusho ukuthi liyanza i-column yethu ekusebenzeni sesho ukuthi autopros utabe akhenika afundzisa ukhenika phinzi ane breakdown yekdos. Njengoba nemaswati athi budodza abukhulelwa emajaha amabili lamancane Bosphesihle Mavimbela naMphumzeni Malaza abamba emathuba kulesikhwama sengonyama avula ke inkampani leyakhatindlu iphinze idvebe nemidwebo phecelezi house plans lebambe emazinga lomuhla nabo ke lesikhwama sipasite kakhulu ukuthi bakhulise ibhizinisi yabo. Youth fund ufike wasitatsine ikakhulukati ukuthi as-expandise asinete i-funding ukuthi si-expande inkampani yethu songomnyama ngoba sayicala nje nathi siphume esikolweni lenkampani besite lokunganani lube sinawo ngile machine besinayo besisebenzisa esikolweni. So with the money we were able ukuthi sikhone ukuthenga imachine lemisha siqhubeke sisebenze ngayo. Emaswati ikakhulukati lensha cause lesikhwama sensha ngathi abatimisele mani basithathe lesikhwama lesi they must make use of lesikhwama lesi ngoba lesikhwama siyasita kakhulu bampa bemaswati ikakhulukati insha ngoba incumbi yethu sinawo emaphupho songomnyama kephana ukhanza ukuthi imali capital side kephana nga youth fund uyakhona lokuthi le capital yalento lofuna kuyenda uyithole uqhubeke neliphupho lakho lobo lento lobofisa kuyenda. Akawuvali umlomo nasicondile ngwenya lone business letsengisa impahla yokusebenza personal protective clothing impahla yokuvikela ku COVID-19 nemithi yekugcina tindzawo tihlandekile cleaning chemicals. Neke ubonga imbube emhlaba ngalesikhwama njengoba athi siyiphakamisile ibhizinisi yakhe. Hey sibamvula basha laba bamfana bemaswati siswelene magama ekutibongela kulabadzala belive because liqiniso lithi besingeke size sibe la sikhona khona kube besingakalifoli lelisito lesilifolile. Siyabonga kakhulu singibamvula basha and sitimisele kakhulu ukuthi le mali lesiyifolile siyisebenzise kahle ungakhanzi ukuthi sesiyithethe le mali asakhona ukuyibisela sesiyayidlabhatisa sesiyayidla njengoba labanye benda siyaku understanda lokuthi kuze labanye basitakale kufuneka nathi siyibisele le mali kuze iyokhona kuyosita labanye bamfana bemaswati. So thine siyatibongela kakhulu kulabadzala belive and sitimisele kulwa ne-unemployment lekhona eveni sitimisele kufukula nemnotfo lokhona umnotfo waseveni ukuthi nje kungabi nebamvula abahleli labasha labazulazula etigangeni labede nemisebenzi labasaqala nekuganga. Noma kusebenza kwalesikhwama kukhinyabetwe i-COVID-19 noko tikhona tinhlelo tekukhulisa ligalelo laso kude kuthi kukhule nelinani lensha lethola lusito. Insha seyingavele iwabambeke emathuba alesikhwama njengoba ingonyama yasakhela bona abantu labasha even leSwatini. Ngekubamba lawo mathuba insha seyingatibekana semathubeni ukuthi ibe neligalelo ekuthuthukeni komnotho welive leSwatini. Kubika Sandile Makhanya bikana Themba Mamba esigodlweni kalozitha. Indvuna Lusenfo Fakutse ithi kubalekile ukuthi emaswati abe nemoya wekubambana aphinza lenzele imihambo yelive. Indvuna ithi lokhu kutawugcina live lisimeme lingalahlekelwa natimiso talo. Indvuna Lusendo Fakutse ikhuluma esigodlweni elitsitsini ithe sive semaswati sinemihambo netindlela tekwenta tintfo lokufaka ekhatsi sibaya lapho emaswati ahlangana khona akhe live. Konke ingonyama beyikwenda beyisebenza ngesibaya. Sibaya iparlamente yemaswati bekuthi konke ngisho kutokushaya umthetho kubite umhlaba bike naloyo kaveteke live litokuphila kufanele kuba sisebenzise inhlonipho nami ngithanda ukuthi ekumaswati sakhane seyingabungcwele maswati asibe munye singethe salingisa tinthunga
tehlukene ngoba tinhlungu letehlukene tiyabhonkonya kodwa tinhlungu uma tihlangene ungeke utephule leto tinhlungu uma tihlangene. Uma ke lulunyeke uyalephula asolibulala ke lelive aseliphelisa nina bakunyeke. Indvuna ichubeke yathi imihambo, inhlonipho netimiso telive tayitolo ngito kanye letigcine live leMaswati lisimeme futhi linekuthula. Etindzabeni lomhla ngomxolisi Mavimbela nginazwela iMasuku esigodlweni eLutsitsini. Kuya ngasemaphethelweni kwakhiwa kwesigaba sesibili sesakhiwo selikhaya letohlala abamfu labahlubulile ngekusho kwelisekala amabhalane omkhulu ovesinde liphinda mvunankulu Kusile Dlamini lelikhaya uhlala abamfu lokungenani labangamashumi nesiphohlongo. Sigaba sekucala selelikhaya litawuhlala abantu labadzala nalabahlubulile sesivele siphelile kani kubheke ukuthi sale kuchasha abantu labatawusebentela khona. Lesigaba sesibili sona sibheke ukuthi siphele ngenyanga yangengongono kulomnyaka losetulu. Lisekela lamabhalane lomkhulu ehhovisini leliphinda mvunankulu Kusile Dlamini uchaza kabanti ngalelikhaya lisemankayane. Iphase yokucala sengiyona iphelile ibheke ukuthi itawuthatha abantu labang-48. The current structure ke emsakati itaba netindzawo letifaka rehab center labo sitabe sithethe sibahlala kulela khaya sitababuka physically ngekuthi sidaba nabo psychologist phinze sibene nabo occupational therapist bantu latabe babasita kwekuthi babe bahleli the physical ne challenge labanabo sikwadi sil office kubanakekela. In total sibheke ukuthi itabe ithatha abantu labang-40 ngekusebenzisana na micro project because ngibona lababukele ndzawone kwakha lapha emankayane sicabanga ukuthi batabe bebacethile na kuphela lomnyaka inyangeni yangongone. Dlamini uthi angeke kuhlale noma ngibani kulelikhaya kodwa sevele yakhiwa imigomo letawusetshenziswa kuhlunga labo lokumele bahlale kilo. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nambonga Dube semankayane. Tiphinzeke ngalokucishe kube kuthafu inombolo tebantfu labafolakala nemkhuhlane COVID-19 kuleli viki lapha even nakucathaniswa neliviki leliphelile. Lokukhupha kwaleti nombolo sokusho ukuthi inombolo lebantfu labake bafolakala nawo lomkhuhlane lapha even i-19,018 lokubikwa ukuthi leti nombolo ticishe tifike ilokuphindwe kathafu kanti bantfu labashiye emhlabeni ngalomkhuhlane lapha even bang-678. Njengoba live lisemele imiphumela yelucwaningo lokuthi ingabe lapha eveni lukhona yini ihlobo lomkhuhlane weCovid-19 lolwaqala ukubonakala eveni leNdiya. Tinombolo tebantu labatfola lomkhuhlane tikhomba kwenyuka ngesivinini. Nakubukwa leli viki lakusukela ngelisonto mhla ka-20 kuya ngemgcibelo mhla ka-26. Bantu labatfole lomkhuhlane balinganiselwa ku-207 lapha eveni. Lokhu ke kukhomba kuphinzeka ngalokucishe kube kathathu kwaleti nombolo nakucathaniswa nesikhathi lesifana. Letibalo leti tikhomba ukuthi sebangetulu kwa 19,000 bantu labatfole lomkhuhlane lapha eveni. Tinombolo letisetulu tebantu labatfole lomkhuhlane kuleli viki ticale kwesabisa labanengi ngalesithathu lapho lomkhuhlane watfolwa ngu-44 webantu. Ngalesine lomkhuhlane watfolwa ngu-49 webantu kwathi ngalesihlanu watfolwa ngu-42 webantu. Nakubukwa ngetifundza. Sifundza sakaHhohho sihamba embili ngebantu labangu-7,646. Silandzelwe nguManzini nga-7,589. Sifundza saselubonjeni sesithathu ngebantu labangu-2,134. Kugcine ishiselo ngebantu labangu-1,649. Tindzabeni temjovo sekujove ematfonsi langetulu kwa-37,230 lapha eveni. Indvuna yetemphilo Lizinkosi ikeyaveta ngalesibili ukuthi live libheke kutfola ematfonsi alomjovo wekugomela lomkhuhlane langu-12,000 enkampaneni ye-AstraZeneca latawubuya ka-COVAX kulamaviki lamabili letako. Losabambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku
naye-ke uke waveta ukuthi kunetinyathelo letifanele lekumele ukuthi tithathwe kuncoba lo mkhuhlane njengoba sekubonakala ukuthi ubamba abantu labaningi lapha eveni. Lokhu kwalandzelwa migomo leqinisiwe yekulwa nekwanza kwalo mkhuhlane. Masuku wacela eMaswati ukuthi ende konke lokusemandleni ukuthi avimbe kwanza kwalo mkhuhlane. Lo mkhuhlane ukhomba kuhlasela nasemaveni abomakhelwane lafaka ekhatsi eNingizimu Afrika lapho sewubambe abantu labacishe bafike ku-2 million. Mengameli walela live Cyril Ramaphosa ubhekeke ukuthi amemedele imigomo letawunciphisa kwanza kwalo mkhuhlane kulena noma-ke kulona lelilanga lanamuhla. Leminye imitfombo yetindzaba ikhuluma nendzaba yokuthi Ramaphosa ngahle amemedele ukuthi lelive litawuya ku-level 5 lokutawubita ukuthi kuvalwe nemagede kulokunye. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Bamfu labasha sebende umdlalo lofundisa kabanti bamfu labakhubateke ngeva etindlebeni ngekuthi bangadivikela kanjani emkhuhlaneni COVID-19. Lo ingcenye lo mdlalo lokhubateke ngeva etindlebeni seyenzile Dlamini uthi bamfu labangeva etindlebeni basala emuva ekutholeni lwati lenele ngawo lo mkhuhlane. Lo mdlalo waseshashalazini kubheke ukuthi nase uphelile ufake etindzaweni yokuxhumana tesimanje manje kuthi abantu labakhubateke ngekungeva bakhona ekutfola lwati ngemkhuhlane iCovid-19 njengaloku basalela emuva. Umuntu lomusha lokhubateke ngekungeva seyenzile Dlamini uchaza ngebumatima labahlangabetana nabo babantu labakhubateke ngekungeva nabafuna lusito ngemkhuhlane iCovid-19. Sinesicelo kuhulumende ukuthi asiside ngoba kwanyalo bamfu labangeva etindlebeni abasitakali. Hulumende akatishaya imkhuba ngabo. Inkinga lenkulu ukuthi tisebenti tetemphilo kude labasichazela kona ngeCovid-19. Noma uya kubo uyofuna lusito awulutfoli ngoba abalwati lulwimi lwetfu. Na hulumende imbala akaluconzi lulwimi lwetandla. Samkelwe Nyamani longumholi walabantu labasha labenda lo mdlalo uthi ngalomdlalo bahlose ukususa tonke tihibe letivimbela abantu labangeva kuthi batfole lwati ngalomkhuhlane. So sisibone sivile usinana simo lesitawulo te-12 lotako so zama kukhethathana labadefe information so okay Maswati buyani sihlanganeni sibambane sakhe nayi play nayi sisikuta nayi nang-12 bantu labadefe okay nabasabe ababe ikhethathi lesimo lesitako babe awe so lana sitawenda nayi play lekhuluma ngeCovid ukho yasichubeni sigeze tanda sichelelane nini so le play lena ifakho bona abantu labakhubateke ngengeva etindlebeni. Okay, njalo le project irunning labantu labadefu bonakale bona tobalula ukuhambisa information sisingibona lo deaf abona a deaf toba interested so lo ukhuluma ngani ukhuluma ngesangeze etandla akhona lokucecetela ageze letandla yabo so yazama ke le platforms abantu abageze letandla bacube balandzele imithetho ye-COVID-19 vele sigadlala sinafala abantu abasha labade sisiyabona sibasalela emuva kakhulu kube senje kodwa entertainment lefabona kakhulu so ngiyazama introduce le art la kiyo nale entertainment. Abantu labasha basidingeni itinto labahlose kutenta kodwa bede imali yenele kuthi bente yonke lemisebenzi babekise ukuthi bafise ukuthi lonke lusito lelifuna abantu labakhubateke ngekungeva balithole endzaweni yinye. Etindzabeni teSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngamanzini. Kuboshwe abashayeli betimoto labangetulu kwenkulungwane kuleli viki leliphelile. Labashayeli abangilabo bebahamba ngelitubane lecile emigwaqweni yelive. Lokuvakala ngalokuxhumanisa sive nemaphoyisa Superintendent Phindile Vilakati. Inhlangano yamhlabuhlangene yetempilo ithi ngetulu kwa 1.3 million webantfu emhlabeni bafa ngetingoti temgwaco ngemnyaka. Lenhlangano ithi ngetulu kwa 90% waletingoti tenteka emaveni laphuyile kanjalo nakulawo lasathuthuka lafana nalelo leSwatini. Lenhlangano iphindze ithi lokuhamba embili ekubangeni tingoti temgwaco lifutsa lelisetulu lifakwa abashayeli. Kugwema lokhu emaphoyisa embube nesive sekacinise kubopha labo labashayela ngelitubane lelingetulu kwalelo lelifanele emigwaqweni yalapha eveni. Uxhumanisa emaphoyisa nesive Superintendent Phindile Vilakati uthi kubanjwe ngetulu kwa 1000 webantfu labatfolakele bashayela ngelitubane lelingetulu kwalelo lelifanele.
Vilakathi uthi lokhu bakuthole kuleli viki lelicala emhla ka-20 kuya kumhla ka-26 kulolona leli viki. Umxhumanisi uthi bahloli betimoto bahlole timoto letingetulu kwa-251 kulona leli viki. Uthi 139 titfolakele ukuthi atikalungeli ukuthi tihambe emigaqweni takhishwa nekukhishwa. Timoto letingu-124 letihloliwe bekungileto letetfala sive. Vilakathi uvetene ukuthi kuboshwe bantfu labangu-24 labatfolakele bashayela banatse lokudzakisako emigaqweni yalapha eveni. Ukusukumela etulu kwamaphoyisa kubopha labaphula imitsetfo yemigwaco lapha eveni kuhambisana nalokushiwo ngulenhlangano yamhlabuhlangene yetemphilo ukuthi kufanele tonke tingoni tidlale indzima ekulweni netingoti temgwaco. Lokunye lokunconywa ngulenhlangano ukuthi kufundziswe sive kabanti ngato tingoti temgwaco. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Umfundisi welibandla leDestiny International Christian Center David Chalyumba unikelele emantfu labadzala nalabakhubatekile kanye nalabeswele ngekudla kanye netingubo. Chalyumba uthi lolu hlelo laqala nyakenye nakucedza kubhedvuka umkhuhlane COVID-19. Bhola kuleli bekukhulisa nekusebenta kwebhola eminyakeni lophelile. Sesingena etindzabeni temidlalo. Peter Samuras Melane senguye mengameli lomusha wenhlangano lengamele kudlalisa ibhola yakuleli. Nganisimelane uncobe ngemavoti lango-33 kanti okwendeka emhlanganweni lomkhulu walenhlangano webhola eHappy Valley kaLobamba. Khulu wenhlangano lengamele kudlaliswa kwebhola kuleli bekukhulunyiswa itindzaba letiphathelene nekusebenta kwebhola eminyakeni lophelile nekubuka ukuthi into ngentiwe eminyakeni letako. Kulokunye-ke lebekubukwa ngemehlo labovu bekukhetha kwelikomiti lelinsha lelitongenela kulenhlangano lebelitoholwa nomengameli walo. Kuqalile-ke ukukhethwa kwakhe emengameli nelikomiti lonke kuba umengameli Comfort Shonga, Peter Smelane kanye namashumi Shonga ngibo bebafuna leso sikhundla. Nayibuya-ke ephake imiphumela iveteke ukuthi Peter Smelane uhambe embili waba nemavoti lange-33 kwathi mashumi Shonga waba nemavoti la-15 kwani Comfort Shonga akathola ngisho linye livoti. Sesikhulumisana naye umengameli lomusha Peter Smelane uchazile ukuthi yini lajake kwentela ibhola yakuleli. Okokuqala kufuna siyente kufuna sibukisise i-youth development so that uma sithola labantu labancane labatawuthelela sihlangu sitasheshe sithuthuke ebholeni. Lokunye i-national team i-priority yethu yokuqala leyo. Funa sente sure ukuthi i-national team yethu iya-performa. Funa sente tindlela letinenge lokuthi sibone lokuthi si-organize njani lokuthi le-national team yethu i-performa. Ngize ngasho nje ngathi kutafuna sibuke lokuthi uma kukhethwa i-national team kutawukhethwa 20 labatawukhompyutha then kuphindze kukhethwe 10 labatawuqhamuka kuma-junior squad lesitabasebentisa in future lokuthi bathole i-experience kuze isihlangu sethu siperforme in the next 3 years. Lokunye kufuna lokuthi kulibhola lethu kuze lithuthuke kufuna sibuke kuma-training and development ukuthi senta njani kuleto tintfo leto nema-exchange programs lasakhona abadlali sibamixe kulamanye emave nabo-coach nabo-rafela babuye naleyo experience leyo kuze sibooste i-national team yethu. Kanti-ke kumasekela akhe emengameli kube nguSwatini kanye namashumshonga bese kuthi amalunga lamabili kuba ngisipho kunene kanye nasicelo nene. Kude-ke longumake lobekangenelelo lelikhetho lobekele umsakado weSwatini TV temidlalo ngiphathiswa Msiba naLinda Dlamini
kalobamba. Malanga lamahle sifika kanjalo ke maphethelweni athi nizawathe futhi ekucala dalo mhla ekseni kulesikhathi manje siyayithi itolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Sanmanan, my name is Eswatini. It's your boy DJ Eswatini, aka DEZ. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. I'm going to be doing the news aspect specifically. Our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. Thanks for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Willem Seni for Love Me. We have the same boat. He's featuring with the both of us. It's Dana. Number 1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthaza kona ukuthi nawe wathi live lakho kabandi nalokuthi lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Ngoba sesiqhubana nalo hlelo lomhla ekseni kungumsombuluko nasanza kulela umsakade wakho bukela umsakade uThombe Eswatini TV. Njoba itolo President Cyril Ramaphosa bakadresa ke ininzi Africa. Sinathi lo ukuthi lokwendeka ngale
bese kuyasithinta ngoba bese ngeke sithule nje ngabe khwalo kwendekile ikakhulukazi lenzaba zalo mkhuhlane ngoba lo mkhuhlane udumncele kunjalo makwabane nayitolo noma kusegment lokuthi utabe address sona sivene sive semaswati lesinye khona bese ngetinyawo kuva tsengabe vele ba affecta kanjani nakumla simakwabane kunebamvu labathi maybe njalo ngeliviki bayiningizimu Afrika bokuchupha leto timbo letitside nyalo nasekuthiwa sifundza seGauteng sekude longena kuvele ba affecteka sesife semaswati ngoba siyasindlulise nje na President Cyril Ramaphosa itolo kulisimthatha nje kule ngcingwana la ka-announce khona lama restrictions nekuthi ke ingabe bemenjani bona enzabeni yalo mjovo nekuthi baqhubeka yini nokuthi bagome bantu bakhona eningizimu Afrika kulomkhuhlane we-COVID-19. In considering what new measures we have to take, we have drawn on international best practice and scientific data from studies across the world. Our priority is to break the chain of transmission by reducing person-to-person contact and thereby help to flatten the curve, like we did with the first wave and as we did with the second wave as well. Now, based on scientific advice that we received from the Ministerial Advisory Committee, that, as you know, is made up of our leading doctors, our scientists, and our experts, and a number of them who are world-class, and also after further consultation with our provinces and our metros, our traditional leaders, we also consulted with our religious leaders. And on the recommendation of the National Coronavirus Command Council, Cabinet has decided that the country should move to adjusted alert level 4. Cabinet decided that to ensure that our response is appropriate and proportionate, in other words, equal to the current situation, additional restrictions are necessary. And we are therefore announcing this evening that we will place these additional restrictions in place for the next 14 days. And after 14 days, we will examine exactly where we are. We will assess the impact of these interventions and restrictions after these 14 days to determine whether they need to be maintained or adjusted. Therefore, the following measures are to be in place across the country from tomorrow, Monday, the 28th of June 2021, to Sunday, the 11th of July 2021. All gatherings, whether indoors or outdoors, are prohibited. These include political, cultural, social, and religious gatherings. Funerals and cremations will continue to be permitted, but attendance may not exceed 50 people, and all social distancing and health protocols must be observed. Night vigils, after funeral gatherings, and so-called after tears gatherings are not allowed. Public spaces such as beaches and parks will remain open. However, no gatherings will be permitted at such places. A curfew will be in place from 9 p.m. to 4 a.m. and all non-essential establishments will need to close by 8 p.m. The sale of alcohol, both for on-site and off-site consumption, is prohibited. Our Ministerial Advisory Committee has advised that the limited restrictions that we previously imposed were not that effective, and that a prohibition
will ease the pressure that is placed on hospital services by alcohol-related emergency incidents. Because of the burden of infections in Gauteng, travel in and out of the province for leisure purposes will be prohibited. This does not include work, business or commercial travel, transit through airports, or for the transport of goods. If you are currently not in your place of residence, you will be allowed to return home to or from Gauteng. Visits to old age homes, care facilities, and other congregant settings will be restricted. Restaurants and other eateries will only be permitted to sell food for takeaway or delivery. This is because it is not possible for patrons at restaurants to wear masks while eating or drinking in these establishments. The closure of schools and other educational institutions for the winter holidays will be brought forward. Schools will start closing from this coming Wednesday, the 30th of June, and all schools will be expected to be closed by the end of the week on Friday. Contact classes at tertiary institutions will end by Wednesday, the 30th of June, with limited access to the institutions. Residencies, however, will remain open at those institutions. The Ministers of Basic Education and Higher Education, Science and Innovation will provide further details on these arrangements. The measures that we are putting in place now are designed to allow as much economic activity to continue as possible while containing the spread of the virus. Most businesses will continue to operate at full capacity and should not be affected, as long as they observe all the health protocols in their workplaces. Our focus is on limiting social contacts while preserving the economy and preserving livelihoods. I want to emphasize that it remains mandatory, compulsory in other words, for every person to wear a face mask that always covers their nose and mouth when in public spaces. It is a criminal offense not to do so. The owners and managers of public buildings, centers, shops, restaurants, taxis, and buses all have a responsibility to ensure that people on their premises or in their vehicles or facilities wear masks. All employers must allow their staff to work from home whenever possible and should postpone all non-essential travel and workplace gatherings. Government will also be putting in place measures to reduce physical attendance of government civil servants at workplaces while limiting the disruption of government activities and services. As we implement these restrictions, we are continuing to work to strengthen the capacity of our health system. In Gauteng, the loss of significant capacity due to the ongoing closure of the Charlotte Maxeke Hospital is adding strain to our other hospitals. We are doing everything we can to provide additional bed capacity and speed up the reopening of Charlotte Maxeke. At present, Gauteng has made available 830 additional beds by postponing elective surgery and another 400 beds constructed with alternative building technology that are now being activated.
We have been engaging with the producers of medical oxygen to increase their production to accommodate the anticipated increase in cases. We are constantly monitoring the PPE stocks and medicine stock availability so that we can intervene where we see declines in stock levels. The Gauteng Department of Health is recruiting additional human resources, that is health workers, to support increased workload. The Solidarity Fund has provided financial support to the recruitment and placement of additional nurses in Gauteng hospitals to complement the military health teams that have been deployed. To ensure that there is sufficient hospital bed space, we have to reprioritize service provision to ensure there is capacity to treat those with severe cases of COVID-19. We are forging ahead with our rapidly expanding national vaccine program. The program has picked up pace significantly, with key milestones being achieved as we move forward. As of midnight yesterday, nearly 2.7 million South Africa had received a vaccine dose. In the last week, the daily vaccine rate had surpassed 100,000. I still want to see this reaching 300,000. I've told the acting Minister of Health. In the last 3 days, we have received an additional 1.2 million doses of the Johnson & Johnson vaccine and 1.4 million doses of the Pfizer vaccine through the COVAX facility. With these additional supplies, we will be able to rapidly increase the rate of vaccination this week and in weeks that follow. In line with our national rollout plan, over 950,000 healthcare workers have now been vaccinated across the country, and the registration and vaccination of this cohort continues. The second phase of our rollout has also gone well, with the drive for the registration and vaccination of the over 60-year group continuing to yield good results. Although we'd still like to see people who are over 60 to come forward in their numbers. Whilst we have yet to reach all the estimated 5 million citizens in this group, each province has now embarked on social mobilization drives to assist our elderly to register and to receive their vaccinations. And I've been pleased to notice that our vaccination program is now also welcoming those who just walk in, due to the difficulties that they have of registering and all that. We have said they must allow people to walk in and get vaccinated, those who are over 60 and those in other age groups, as I will talk about now. To date, 3.8 million people have been registered on the electronic vaccination database. The National Vaccination Program will continue along 3 defined streams. The first stream is the general population according to age groups. The next cohort, that is group of 50 to 59-year-olds, can begin registration on the 1st of July, and vaccination of this group will begin on the 15th of July. The second stream has already commenced with people working in the basic education sector, with 184,000 vaccinations recorded to date. The third stream is focusing on police and other security personnel. We will start to vaccinate this group on the 5th of July. The fourth stream is through workplace programs in key economic sectors such as mining, manufacturing, and the taxi industry. We also need to pay attention to religious leaders who continue to serve our people diligently through counseling and through prayer.
I want to call on all who are eligible to register for a vaccine, whether it is online via SMS or phone or in person, to come forward. We will continue to work with our social partners and communities to reach as many people as possible and as quickly as we can. Fellow South Africans, there is still a lot of misinformation being circulated about COVID-19 vaccine. False stories are being spread on WhatsApp groups, on social media, and by word of mouth about COVID-19 vaccine. And some of these claim that the vaccine is not safe, that it can make you sick, and that it doesn't work. Babang ba re hao o fumana vaccine ena o tla shwa, o tla lwala. Bangwe bamba mazwipi tshifhinga tshoṱhe ngauri heyi vaccine haina thuso. I've said it before and I wish to say it again. Please think long and hard before you press on your device that button to share or to send. Please consider the harm that you may be causing by spreading false information. By so doing, you are spreading panic, fear, and confusion at a time we can ill afford it. The scientific evidence before us shows that vaccines do work. They are safe, they are effective, and they do save lives. Sicela ke abantu bangaqambamanga ngale ndaba yama-vaccine. If you have any questions about the vaccine, if you are unsure in any way, please consult the information being provided by the Department of Health and from doctors. You may also have questions as to whether the vaccines currently being used are effective in preventing severe illness or hospitalization from the new variant. There is evidence that the vaccines we are using in South Africa are effective against the Delta variant. The Vaccine Ministerial Advisory Committee, which we rely on for everything that we do in terms of managing COVID-19. This committee will continue to consider all data at its disposal and will adopt we will adopt its advice as and when new evidence emerges. We must also remember that some vaccinated people may still become infected, regardless of variant, because no vaccine is 100% effective. Where vaccinated people do get infected, the symptoms tend to be mild. The most important thing is that any of the vaccines that we are rolling out will protect you against severe disease, against hospitalization, and most importantly, death. I also want to remind the people of our country that we must continue to follow the public health guidelines. Malanga lamahle kumengameli welive leningizimu Afrika Cyril Ramaphosa achaza ngaso sigaba lesebangene kuso sa level 4 kuzama phela kunciphisa kwanza kwawo lomkhuhlane kulela live. Amhlethi Magwabane uyayithinza inzaba ye-misinformation. Inzaba lefike yasilimata kakhulu isibonile emavelive kadle Africa lamanye ashisa imijova ngenxa yokuthi bamvu balile kujova. Nabuka nje boMalawi ngikhumbula kahle if kube le mijovo le expire abantu bagijima bayithatha probably ngabe sebancane mhlambe bamla bathatha ngale second dose kwa expire imijovo yabona
kwa expire imijovo ngalokuthi bekunaleti inkulumo leti ngasikade kuthenini imijovo wajova kwente kanje nyalo nase sibuke emuva sithi if kube man mengameli besikhuluma ngamengameli welive lePhilippines ukuthi uthi devele abantu batawuboshwa ngalokuthi iningi le misinformation kuze sikhonathi sivestigcine sijovile asibone ukuthi senda njani boko since besikhombisa sibatshela ukuthi market sibuya lenza abantu esibili njalo mhla ekseni. once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekayo nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess lechubekayo kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli asise saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sine etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha banayo indlela engena ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi ntsandzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi lo soyekuthatha kwente njani. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. It's 2 minutes after 7 bongosi senifisele sinamukeleke futhi endzabeni tesibili njalo mhla ekseni libito lami ngilingithini kule. Insha letholeke lusithe esikhomeni sekuthuthukisa abantu labasha ukuthi baqale amabhizinisi Youth Enterprise Revolving Fund sedumiseke silo semhlaba ingonyama inkosi Mswati wesithathu ngekuthi sungule lesikhwama. Lensha yethi lesikhwama siphakamise amabhizinisi ayo sayisita nekuthi ke ifeze amaphupho ayo. Lesikhwama ke sibalelwa etinhlelweni tekulwa nekungatholakali kwemisebenzi kubantu labasha eveni leSwatini. Iphitha ngisho emavela athuthukile laneminotho lemikhulu indzaba engatholakali kwemathuba emisebenzi yensheni. Eveni leSwatini silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu sihlale esivakalisa kukhathateka kwaso ngalendzaba lekubonakala ukuthi iyaqhubeka nekuphatha kabi bonke baholi bemave emhlaba. Impube emhlaba ngesifiso sayo sekubona insha eveni leSwatini ithuthuka siyasukumisa ke imisebenzi leminyenti isibili lekiyo kubalwa ekhathi sona lesikhwama se-Youth Fund. We acknowledge that today's youth are facing a variety of challenges which will require a comprehensive, coordinated and multi-sectoral response. And as a country, we are expecting more youth-led businesses to be established. We encourage our youth to take full advantage of this opportunity. Ingonyama ayikagcini lapha eSwatini kuphela kodwa ithathe tonke tingcinamba letikhinya betayinsha kuleli njengoba betinjalo yatimikisana kumhlabuhlangene lombala ahleti yaphelele deviwa abaholi bemave labalikhulu nemashumi layimfica nakuthathu. We are a youthful world with more than half the global population under the age of 30. We therefore need strategies to encourage the labor market to absorb the growing young working class and ensure that they are appropriately trained for the needs of our markets. We also need to develop programs aimed at increasing opportunities for our young people to start their own businesses. Umphathi walesikhwama Bhekizwe Maziya uchaza ngemvelaphi yaso nangembono wengonyama mayelana naso. I-Youth Enterprise Revolving Fund yaqala nga-2008. Icala emva kweliphupho lengonyama leyabanalo
ibona abantu labasha even laseSwatini bangathola imisebenzi bangakhona futhi neqala emabhizinisi nawutawubuka amakhanya vele kubonakala ukuthi imisebenzi sekude kanti uhulumende lokungena umcashi lomkhulu akasakhona ukukhulisa isebenzi takhe wabuka ke uhulumende ukuthi sekude indlela yokuyikhulisa lemisebenzi indlela le khona ukuthi bantu sale bayoqala emabhizinisi abo batokhona ukuvula imisebenzi ingwenyama ke ngekubuka ukuthi bantu labasha bayashayisa emabhangi abakhona ukusitakala bathole imali ngetingcanamba letimbili letintathu lefaka ekhathi ukuthi basete le experience yokuchuba lamabhizinisi basanza kuphuma etikolweni labanye abakhona ngisho ukucetha vele bete lo lwathi lechuba ibhizinisi libhange ke lifike libuke nje lisi acha tabe kulahleka imali lapha lingabasidi labanye kube ukuthi emabhange adzinga tibambiso adzinge bo deposit ukuthi faka imali engibuthi kuze sikuboleka bete labantu labasha basafunza basaphuma etikolweni bete leto tibambiso leto bete lawo ma deposit lawo bangakhona ke lokucala lamabhizinisi kwayihlupha ke ingonyama yaze seyithuma uhulumende ukuthi akube nesikhwama lesitawuconza ngco kubantu labasha basitakale ukuthi bakhona ukubolekeka kwabasebaleni futhi kwaba icondition lesaniketwa nasukuniswa lesikhwama ukuthi asiyufuna sibambiso kubantu labasha asiyufuna deposit siyobaboleka bangenalo lo lwathi lale business kuphela thina sitabafundzisa lokuchuba lamabhizinisi Nangamambala lesikhwama sibelusito ensheni lenjengantokozo Nkambule lonebhizinisi yekukhenika imoto olukani lephinze ibe nesikolo lapho khona insha ifundziswa kukhenika iphinze iphothule uma seyifike emaphethelweni netifundvo lesikhwama sibelusito lolukhulu ekukhuleni kwenkampani yakhe Youth Fund usite kakhulu mfowethu Youth Fund kuyibonjena imoto olukani lelamva kwami lemhlophe le isengelwe nguye Youth Fund itabu isebenza la kule business i-breakdown lokusho ukuthi liyanza i-column yethu ekusebenzeni seshothi autopros utabe akhenika afundisa ukhenika phinzi ane breakdown yektos Njengoba nemaswati athi budodza abukhulelwa emajaha amabili lamancane Bosphesihle Mavimbela naMphumzeni Malaza abamba emathuba kulesikhwama sengonyama avula ke inkampani leyakhatindlu iphinze idvebe nemidwebo phecelezi house plans lebambe emazinga lomuhla nabo ke lesikhwama sipasite kakhulu ukuthi bakhulise ibhizinisi yabo Youth Fund ufike wasita tsine kakhulu kati ukuthi as-expandise asinete i-funding ukuthi si-expande inkampani yethu songomnyama ngoba sayicala nje nathi siphume esikolweni lenkampani besite lokunganani lube sinawo ngile machine besinayo besisebenzisa esikolweni so with the money we were able ukuthi sikhone ukuthenga imachine lemisha siqhubeke sisebenze ngayo emaswati ikakhulukati lensha cause lesikhwama sensha ngathi abatimisele mani basithathe lesikhwama lesi they must make use of lesikhwama lesi ngoba lesikhwama siyasita kakhulu bampa bemaswati ikakhulukati insha ngoba incumbi yethu sinawo amaphupho songomnyama kephana ukhanza ukuthi imali capital side kephana nga-Youth Fund uyakhona lokuthi le capital yalento lofuna kuyenda uyithole uqhubeke neliphupho lakho lobo lento lobofisa kuyenda akawuvali umlomo nasicondile ngwenya lonebhizinisi lethengisa impahla yokusebenza personal protective clothing impahla yokuzivikela ku-COVID-19 nemithi yekugcina tindzawo tihlantekile cleaning chemicals neke ubonga imbube emhlaba ngalesikhwama njengoba athi siyiphakamisile ibhizinisi yakhe Hey sibamvula basha laba bamfana bemaswati siswelene emagama ekutibongela kulabadzala belive because liqiniso lithi besingeke size sibe la sikhona khona kube besingakalifoli lelisito lesilifolile siyabonga kakhulu singibamvula basha and sitimisele kakhulu ukuthi le mali lesiyifolile siyisebenzise kahle ungakhanzi ukuthi sesiyithethe le mali asakhona ukuyibisela sesiyayidlabhatisa sesiyayidla njengoba labanye benda siyaku understand lokuthi kuze labanye basitakale kufuneka nathi siyibisele le mali kuze iyokhona kuyosita labanye bamfana bemaswati so thine siyatibongela kakhulu kulabadzala belive and sitimisele kulwa ne-unemployment lekhona eveni sitimisele kufukula nemnotfo lokhona umnotfo waseveni ukuthi nje
kungabi nebantfu labahleli labasha labazulazula etigangeni labede nemisebenzi labasacala nekuganga. Noma kusebenta kwalesikhwama kukhinyabetwe yi-COVID-19 noko tikhona tinhlelo tekukhulisa ligalelo laso kude kuthi kukhule nelinani lensha letfola lusito. Insha seyingavele iwabambeke emathuba alesikhwama njengoba ingonyama yasakhela bona abantu labasha even leSwatini. Ngekubamba lawo mathuba insha seyingatibekana semathubeni ukuthi ibe neligalelo ekuthuthukeni komnotho welive leSwatini. Kubika Sandile Makhanya bikana Themba Mamba esigodlweni kaLozitha. Indvuna Lusendofaka uthi kubalulekile ukuthi eMaswati abe nemoya wekubambana aphinzeke alandzele nemihambo yelive. Indvuna ithi lokhu kutawugcina live lisimeme lingalahlekelwa nadimiso dalo. Indvuna Lusendofaka uthi ikhuluma esigodlweni elitsitsini ithe sive seMaswati sinemihambo netindlela tekwenta tintfo lokufaka ekhatsi sibaya lapho eMaswati ahlangana khona akhe live. Konke ingonyama beyikwenda beyisebenza ngesibaya. Sibaya iPhalamende yeMaswati. Bekuthi konke ngisho kutokushaya umthetho kubite umhlaba. Bike naloyo kaveteke. Live litokuphila. Kufanele kuba sisebenzise inhlonipho. Nami ngithanda ukuthi eMaswati sakhane seyingabungcwele. Maswati asibe munye. Sengithi salingisa tindvunga tehlukene ngoba tindvunga letehlukene tabhonkhonje. Kodwa tindvunga uma tihlangene ungeke utephule leto tindvunga uma tihlangene. Uma ke lulunyeke uyalephula. Asolubulala ke lelive aseliphilisa nina. Indvuna ichubeke yathi imihambo inhlonipho netimiso telive tayitolo ngito kanye letigcine live leMaswati lisimeme futhi linekuthula. Etindzabeni lomhla ngomxolisi Mavimbela nginazwela imasuku esigodlweni elitsitsini. Kuyake ngasemaphethelweni kwakhiwa kwesigaba sesibili kwelikhaya litawuhlala ke bantu labahlubulile iMankayane Home for the Vulnerable. Ngekusho kwelisekela lamabhalalo omkhulu eWesini leliphinila Ndvunankhulu uHlophisile Dlamini usile likhaya litawuhlala abantu lokungenani labangamashumi Sigaba sekucala salelikhaya litawuhlala abantu labadzala nalabahlubulile sesivele siphelile kani kubheke ukuthi sale kuchasha abantu labatawusebentela khona. Lesigaba sesibili sona sibheke ukuthi siphele ngenyanga yangengongoni kulomnyaka losetulu. Lisekela lamabhalane lomkhulu eHhovisini leliphinila Ndvunankhulu uHlophisile Dlamini uchaza kabanti ngalelikhaya liseMankayane. Iphase yokucala sengiyona iphelile ibheke ukuthi itawuthatha abantu labang-48. The current structure ke eMsakati itaba netindzawo letifaka rehab center labo sitabe sithethe sibahlala kulela khaya sitababuka physically ngekuthi sidaba nabo psychologist phindze sibene nabo occupational therapist bantu latabe babasita kwekuthi babe bahleli the physical ne challenge labanabo sikwati sil office kubanakekela. In total sibheke ukuthi itabe ithatha abantu labang-40 ngekusebenzisana na micro project because ngibona lababukele ndzawone kwakha lapha eMankayane. Sicabanga ukuthi batabe bebacethile na kuphela lomnyaka inyangeni yangongone. Dlamini uthi angeke kuhlale noma ngibani kulelikhaya kodwa sevele yakhiwa imigomo letawusetshenziswa kuhlunga labo lokumele bahlale kilo. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla Nambonga Dube seMankayane. Tiphinzeke ngalokucishe kube kuthathu inombolo tebantu labathola umkhuhlane iCovid-19 evikini leliphelile.
kanti ke lo kukhuphuka letinombolo sekusho ukuthi inombolo yabantu labatholakala banalomkhuhlane eveni ingu-19,018 nakubukwa ke inombolo letikhishwe litiko letempilo elangeni langamgcibelo. Njengoba live lisemele imiphumela yelucwaningo lokuthi ingabe lapha eveni lukhona yini ihlobo lomkhuhlane we-COVID-19 lolwaqala ukubonakala eveni leNdiya. Tinombolo tebantu labatfola lomkhuhlane tikhomba kwenyuka ngesivinini. Nakubukwa leli viki lakusukela ngelisondvo mhla ka-20 kuya ngemgcibelo mhla ka-26. Bantu labatfole lomkhuhlane balinganiselwa ku-207 lapha eveni. Lokhu ke kukhomba kuphinzeka ngalokucishe kube kathathu kwaleti nombolo nakucatsaniswa nesikhathi lesifana. Letibalo leti tikhomba ukuthi sebangetulu kwa-19,000 bantu labatfole lomkhuhlane lapha eveni. Tinombolo letisetulu tebantu labatfole lomkhuhlane kuleli viki ticale kwesabisa labanengi ngalesithathu lapho lomkhuhlane watfolwa ngu-44 webantu. Ngalesine lomkhuhlane watfolwa ngu-49 webantu, kwathi ngalesihlanu watfolwa ngu-42 webantu. Nakubukwa ngetifundza, sifundza sakaHhohho sihamba embili ngebantu labangu-7,646, silandzelwe nguManzini nga-7,589. Sifundza saseLubonjeni sesithathu ngebantu labangu-2,134, kugcine iShiselo ngebantu labangu-1,649. Tindzabeni temjovo sekujove ematfonsi langetulu kwa-37,230 lapha eveni. Indvuna yetempilo Lizinkosi ike yaveta ngalesibili ukuthi live libheke kutfola ematfonsi alomjovo wekugomela lomkhuhlane langu-12,000 enkampaneni ye-AstraZeneca latawubuya ka-COVAX kulamaviki lamabili letako. Losabambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku naye-ke uke waveta ukuthi kunetinyatselo letifanele lekumele ukuthi titsatfwe kuncoba lomkhuhlane njengoba sekubonakala ukuthi ubamba abantu labaningi lapha eveni. Lokhu kwalandzelwa migomo lecinisiwe yekulwa nekwanza kwalomkhuhlane. Masuku wacela eMaswati ukuthi ente konke lokusemandleni ukuthi avimbe kwanza kwalomkhuhlane. Lomkhuhlane ukhomba kuhlasela nasemaveni abomakhelwane lafaka ekhatsi eNingizimu Afrika lapho sewubambe bantu labacishe bafike ku-2 million. Mengameli walela live Cyril Ramaphosa ubhekeke ukuthi amemetele imigomo letawunciphisa kwanza kwalomkhuhlane kulena noma ke kulona lelilanga lanamuhla. Leminye imitfombo yetindzaba ikhuluma nendzaba yokuthi Ramaphosa ngahle amemetele ukuthi lelive litawuya ku level 5 lokutawubita ukuthi kuvalwe nemagede kulokunye. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Bantu labasha sebendeke umdlalo lotofundzisa kabanti bantu labakhubateke ngekungeva itindlebeni ngekuthi bangativikela njani kumkhuhlane i-COVID-19 njengaloku ke khulongota ukuthi kungenteka bedvuke kwesithathu kuleli lo ingcenye lomdlalo lokhubateke ngekungeva itindlebeni sayenzile Dlamini uthi ke bantu labangeva basalela emuva ekutholeni lwati lolufanele ngalomkhuhlane. Lo mdlalo waseshashalazini kubheke ukuthi nase uphelile ufake etindzaweni tekuchumana tesimanje manje kuthi abantu labakhubateke ngekungeva bakhona ekutfola lwati ngemkhuhlane i-COVID-19 njengaloku basalela emuva. Umuntu lomusha lokhubateke ngekungeva sayenzile Dlamini uchaza ngebumatima labahlangabetana nabo babantu labakhubateke ngekungeva nabafuna lusito ngemkhuhlane i-COVID-19. Sinesicelo kuhulumende ukuthi asiside ngoba kwanyalo bantfu labangeva etindlebeni abasitakali. Hulumende akatishaya imkhuba ngabo. Inkinga lenkulu ukuthi tisebenti tetemphilo kude labasichazela kona nge-COVID-19. Noma uya kubo uyofuna lusito awulutfoli ngoba abalwati lulwimi lwetfu. Nahulumende imbala akaluconzi lulwimi lwetandla. Samkelwe Nyamani longumholi walabantu labasha labenta lo mdlalo uthi ngalomdlalo bahlose ukususa tonke tihibe letivimbela abantu labangeva kuthi batfole lwati ngalomkhuhlane.
so sisibone sivile ukuthi nanasimo lesitako lo third wave lotako so zama ukukhetha thana labadefe information so okay maswathi buyani sihlanganeni sibambane sakhe na iplay nayi sisikuta na third wave banlabadefe okay nabasabe ababe catered lesimo lesitako babe awe so lana sitawenda na iplay lekhuluma ngeCovid ukho asichubeni sikeze tanda sichelelana nini so le play lena ifakho bona abantu labakhubateke ngengeva itindlebe okay njalo le project irunning labantu labadef ubonakala bona tobalula ukuhambisa information sisingibona lo def abona adef toba interested boso lo ukhuluma ngani ukhuluma ngisangeze itandla akhona lokucecetela yageze itandla yabo so ngiyazama ke le platforms abantu abageze itandla bachwe balandzele imithetho ye-COVID-19 vele sigadlala sinafala abantu abasha labade sisiyabona sibasalela emuva kakhulu kube senje kodwa entertainment lefabona kakhulu so ngiyazama introduce le art la kiyo nale entertainment labantu labasha basidingeni itinto labahlose kutenta kodwa bede imali yenele kude bente yonke lemisebenzi babekise ngekuthi bafise ukuthi lonke lusito lelifuna abantu labakhubateke ngekungeva balithole enzaweni inye etindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngamanzini kubashoke bashayeli betimotolo labangetulu kwenkulungwane evikini leliphelile labashayeli laba ngilabo lebehamba ngelitubane lelecile emgwaqweni yalapha even lokho bevakele ngemcubaniso 7 emaphoyisa superintendent Phindile Vilakati. Inhlangano yamhlabuhlangene yetempilo ithi ngetulu kwa 1.3 million webantfu emhlabeni bafa ngetingoti temgwaco ngemnyaka. Lenhlangano ithi ngetulu kwa 90% waletingoti tenteka emaveni laphuyile kanjalo nakulawo lasathuthuka lafana nalelo leSwatini. Lenhlangano iphindze ithi lokuhamba embili ekubangeni tingoti temgwaco lifutsa lelisetulu lifakwa abashayeli. Kugwema lokhu emaphoyisa embube nesive sekacinise kubopha labo labashayela ngelitubane lelingetulu kwalelo lelifanele emigwaqweni yalapha eveni. Uxhumanisa emaphoyisa nesive superintendent Phindile Vilakati uthi kubanjwe ngetulu kwa 1000 webantfu labatfolakele bashayela ngelitubane lelingetulu kwalelo lelifanele. Vilakati uthi lokhu bakutfole kuleli viki lelicala emhla ka-20 kuya kumhla ka-26 kulolo naleli viki. Umxhumanisi uthi bahloli betimoto bahlole timoto letingetulu kwa 251 kulona leli viki. Uthi 139 titfolakele ukuthi atikalungeli ukuthi tihambe emigaqweni takhishwa nekukhishwa. Timoto letingu 124 letihloliwe bekungileto letethwala sive. Vilakati uvetene ukuthi kuboshwe bantfu labangu 24 labatfolakele bashayela banathe lokudzakisako emigwaqweni yalapha eveni. Ukusukumela etulu kwamaphoyisa kubopha labaphula imitsetfo yemigwaco lapha eveni kuhambisana nalokushiwo ngulenhlangano yamhlabuhlangene yetempilo ukuthi kufanele tonke tingoni tidlale indzima ekulweni netingoti temgwaco. Lokunye lokunconywa ngulenhlangano ukuthi kufundziswe sive kabanti ngato tingoti temgwaco. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Kutemidlalo Peter Smelane senguyeke emengameli lomusha wenhlangano lengameleke ilibhola letinyawo kuleli iEswatini Football Association. Sibalana ke uncobe ngemavoti langu 33 lokho yondeke emhlanganweni lomkhulu walenhlangano libanjelwe kaLobamba. Emhlanganweni lomkhulu wenhlangano lengamele kudlaliswa kwebhola kuleli bekukhulunyiswa itindzaba letiphathelene nekusebenza kwebhola eminyakeni lophelile nekubuka ukuthi into ngendiwe eminyakeni letako. Kulokunyeke lebekubukwa ngemehlo labovu bekukhetha kwelikomiti lelinsha lelitongenela kulenhlangano lebelitohola nomengameli walo. Kuqalile ke ukukhethwa kwakhe emengameli nelikomiti lonke kuba umengameli Comfort Shonga, Peter Smelane kanye namashumi Shonga ngibe bebafuna leso sikhundla. Nayibuya ke ephaka imiphumela iveteke ukuthi Peter Smelane uhambe embili waba nemavoti angamashumi lamathathu nakuthathu. Kwathi mashumi Shonga waba nemavoti lalishumi nesihlanu kwani Comfort Shonga akathola ngisho linye livoti. Sesikhulumisana naye mengameli lomusha Peter Smelane uchazile ukuthi yini lajake kwentela ibhola yakuleli. Lokucala kufuna siyente, kufuna sibukisise i-youth development.
so that uma sithola labantu labancane labatawuthelela sihlangu sitasheshe sithuthuke ebholeni. Lokunye i-national team i-priority yethu yokucala leyo. Funa sente sure ukuthi i-national team yethu iyaperforma. Funa sifake sente indlela letinenge ukuthi sibone lokuthi si-organize njani lokuthi le-national team yethu i-perform. Ngize ngasho nje ngathi kutafuna sibuke lokuthi uma kukhethwa i-national team kutawukhethwa 20 labatawukompita, then kuphindze kukhethwe 10 labatawuchamuka kuma-junior squad lesitabasebentisa in future lokuthi bathole i-experience kuze sihlangu sethu siperforme in the next 3 years. Lokunye kufuna lokuthi kulibhola lethu kuze lithuthuke kufuna sibuke kuma-training and development ukuthi senta njani kuleto dintfo leto nema-exchange programs lasakhona abadlali sibamixe kulamanye emave nabokhochi naborafela babuye naleyo experience leyo kuze sibooste i-national team yethu. Kanti-ke kumasekela akhe mengameli kube ngu-Eswatini kanye namashumshongo bese kuthi amalunga lamabili kuba ngisipho kunene kanye nasicelo nene. Kude-ke longumake lobeka ngenelelo lelikhetho lobekela umsakado we-Eswatini TV temidlalo ngiphathiswa Msiba naLinda Dlamini alobamba. Ngaleto temidlalo bongosi sibamba lapha ngenza tesibili talo mhle ekseni sibathole emakethe siyabuya siyachubeka nalo hle. Sanibonani maswati lamahle, libito lami ngumthandazo Mkhonazi, and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here, just as long as you tune in and now wanna start Dingdong Balege. Tutu, nkachera ngampana loga. Babelo sezulwini ngisonzela kuwe ngosinana indodzana yami ilula sandla sakho Nkosi uyiphilise egameni lika Jesu Kristu amen. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V.
pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Malanga lamahle welcome back selesiqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kungumsombuluko sanimukela maswahleni sanza kulela wona umsakazo waDodit Fombe ingulento ekuxhumana sabo kakhulu ukuhlasana nathi sithembisile silomuhla sawufuna kufunza kabandi phela ngesifo sevitiligo ukuthi ngabe nasikhuluma ngevitiligo sikhuluma ngekuthi sifo sini ukhona ke dokotela wesikhumba lapha eMbabane Government Hospital dokotela Dumsile Mabunza dositshela kabani sasikhuluma ngale sifo lesi sikhuluma ngani kuyavela ukuthi lelanga le World Vitiligo Day laqala kugujwa ngeminyaka wa 2011 kulandela ukuthi non-profit making organization ya7 lase-US nakhona eNigeria ngikubona tinkinga lababhekana nato bamfu labana lesifo lesi babona singcono balisukumise lelanga namhla kuhlangene waso adopter ekuthenini phela sibuke ngabe what are the challenges sisive ke si-society singakhona kanjani sisibabambise to overcome these challenges that we face up. Dokotela sakamukele hleleni ekseni. Morning Sam, morning to the viewers at home. Siyabonga dokotela mhla sikhuluma ngesifo lesingathi thina sidathi labanye maybe vele as style, that's why we are going to have maybe some images ukhomisa thina sikhuluma ngale sifo lesi sikhuluma ngani as vele unpacked dokotela yini vitiligo. Okay, vitiligo sifo lesingakavami Sam maybe ngo wena ungasati, but since thina sibantu labasebenza vele ngesikhumba sifo lesisijayele sifo lesisibonako vele kakhulu baye bathi si affecta 1% of the population emhlabeni siteke statistics kangwane maybe funa sihlale sicollect, but we do have a lot of cases in Swaziland vitiligo. Okay. Ini vitiligo. So vitiligo sifo lapho khona lo mtimba udilimata wona ngekuthi udle lama cells nalasikhumbeni lenda lelibala lelimnyama because thina nawe sine pigment phecelezi sinelibala lelimnyama lakhiwa ngema cells lathide singawabita ngesingisi sithi ngama melanocytes akusemgcoka lokho sithi nje ema cells lathide lakha lelibala lesikhumba kuyendeka lokho continuously. That's why now uhambe wayehlakula ubuya somnyama secretion lama cells akhe ipigment leningi izama ukuvikela lalangeni ebonimvole njengaleyo. So what happens is lama socha emtimba lawa lesiwajayile umtimba siyadika ukuthi unemasocha emtimba ngihlukana kwawo uhlobo lelithide lemasocha emtimba lidla lawa lakha lelibala lesikhumba. Okay. Yes, that's what happens. And then ke bese ke umuntu ubonakala ngekuthi soba nebala lamhlophe mabala lamhlophe la ngaba setindzaweni teletiningi ayaba sebusweni lazibabe kwabona khona ayaba senthanyeni ayaba noma nganguphi siphatha abantu labanjani nabantu abani ngamphatha vitiligo ivamile kwamla abazala kubo from 20 to 30 years to 40 years, but nebantwana labancane iyabaphatha vitiligo. So phecelezi singathi singasho kanjalo nje ukuthi info kanjalo sibonakala maqapha lamhlophe uma ngabutakela umunye ukuthi oh sengibonakala ngemaqapha lamhlophe so worried ingabe ngekhathi ngiyalimala yini njengoba usho dokotela ukuthi kudla lena ngileminyama. Yes, so akudle ngekhathi kudla nje lelibala lelimnyama usale somhlophe lokho ke akubi ukuthi sekuyingodi kangako sekuthi nje wena awukavikeleki emsebeni yelanga sekungaba lula ukuthi engcinisa unga develop skin cancer sibaduqutele ukuthi kumcwa ukuthi solfaka sunscreen udivikela emsebeni yelanga ngoba siyathi kuselibala ngilo lelisivikela emsebeni yelanga ukuthi singatholi icancer. Kukuyenteka indokotela ekuthenini umfana atalwe nje atalwe vele anawo lama patches sithe noma ngiya developer later stage kuhluke ngani nomfana lo utalwa nayo nanangu lokunto mina maybe udeveloper asukela la kubo 20 vele kuye kule kubo 40 njengoba usho dokotela. Cha akwendeki sami ukuthi umfana angatalwa anayo vitiligo baba nayo basakhula usually from 2-3 years yeah so tough, but akwendeki lokho atalwe nayo. Umfulo otalwa nenkinga yesikhumba selibala ngilaba phela delibala
people living with albinism, but ivitiligo itovelapha as umuntu asakhula. Childhood, so siye divide in stages ukuthi there's childhood vitiligo level abantwana akadali nayo imvelo lomntwana asakhula noma ke level ebudzaleni. Kukhona ine matriggers sithe dokotela noma singasi condition le genetic. It is genetic. Ngiyakuthanda lokho sithi yini genetic because maybe ekhaya ngeke bade ukuthi yini genetic. Vitiligo is genetic. By genetic shisho ukuthi isifo sengadi. Khona sami. Isikhathi lesiningi like mina ngihlala khona nje ekhaya kithi le ngila ngibuya khona. Siyathi somndeni lo side sikhona lesifo. Uyayibona ngibole kusho bona ukuthi yingadi yakhona. Genetics isifo sengadi sibonakala emndenini lethide. Ngegogo noma mkhulu noma abanibani la khaya wake waba naso wena ke Nkosi yami sesivela la kuwe. Lokunye lo munye uyathawupa dokotela angizange nje kude ekhaya lokwaba nazo. Siye sithi ke yonke info ibe nesicalo. Sho ukuthi le gene yakhe ke nginkinga la kuwe. So yaba i-reference point nawe ukuthi ngisamo waqala la kuwe but it is genetic, it's family. Iyacala icale lapha icale ngaloyo icale ngayo. Asingene ke dokotela kula matriggers maybe some of the things okufuna ukuthi sithi notice thina sekumebe sekutaqala seya develop later in stages. Yes. So ama-triggers evitiligo one into licala because it's genetic. Italicala yona without a trigger. Icala kuphi? Ivame ukucala etindzaweni letivele letihlashwa la ebusweni enthanyeni emkhonweni. Yeah, itaticalela yona, but there are triggers as you say langa trigger ivitiligo yini tindzawo letilimele. For example ngabe wena mhlawumbe uprone to having ivitiligo ngiseliqalile libala la le vitiligo licele khona and then bese when tattoo la une tattoo khona most likely kusaba nevitiligo tindzawo leti tawulimala noma uyahamba itheater uhlindva utawuthi sport sebadi sakho sitawuphola emva kwesikhathi sitawuba nevitiligo la uhwayeke khona tindzawo letilimele. I triggerisha vitiligo. It has nothing to do with the way I eat, with the way my lifestyle has nothing to do with absolutely. It's just trauma to the skin. That is what will trigger your vitiligo in someone lo genetically predisposed to having vitiligo. Kusi sidlani akusiyo inkinga we triggerisha vitiligo lokho. Sibonile kulabanye dokotela laba ngasho ukuthi ama public figures thide maybe ngasho ukuthi yaqala kancane etandleni ekeja emalanga nasahamba uyabona ukuthi seyiyange kuya iba worse. Yini ngathi ibangela ukuthi maybe kube worse dokotela? Yes, it's for some lady genetic. There is no treatment for genetic diseases. We can only control them. And asikwadi no control lunyawo luthatha leso sifo. So people but le vitiligo is a severity yabo iyahluka kumuntu nemuntu ngoba abantu behlukene. Thina bodokotela sobwathi ukuthi tathatha leli linyawo uyabona ke. So that is just dependent kuloyo naloyo muntu. Kepha sinato tindlela ukuthi ingahambi kakhulu ivitiligo yabona. Since vele usifo sengadi wakheka lokusitaba nje asikwadi lokuqhaqha le genes niqhaqha lengadi ekosaliba kahle but siyakhona ukucontrola nakhona ngeke sithi sale kuyekela but we can just control your vitiligo. That's why maybe Michael Jackson wacela ngumlungu ayikho sabethanza kwa vitiligo and we just ngigcine ngibabhlungu dokotela nasengibona ngevitiligo ukuthi we just Michael Jackson for a very long time udibleachile and what not. Yes, concept the doctors tried to treat the vitiligo but they couldn't ngoba nase sehlulekile bona kusayihambe kakhulu le vitiligo nale mithi lesisebenzisako seyehlulekile sase ingcono ke vele salo bleach ngoba sokuseyebona lento for leyo. So but maybe singa discuss ukuthi what treatment options that are siyathi ukuthi ebantwaneni the nice thing about vitiligo is that we know ukuthi most kids will respond to our treatment. We are very very happy about that ngoba umfana uyahamba esikoleni khanze ukuthi sebamcwala abanye sebayamhleka but most children angeke ngithi 100% but I know ukuthi most children will respond to vitiligo. Senza ini sikhathi esiningi ngoba sikudilesha nge-immune system le haywire lelimata lesikhumba ledla lelibalala lesikhumba sinda njani. So we try to know to halt this progression. Now khuluma nge-immune system kusinyalo so ufuna ukuthi le immune system ingabe haywire this is a very same immune system like setha ukuthi ngathi for tifo uyayibona. So sesingithanda senze amaphilisi noma saphilisi this is just lower
the whole immune system bese sokubalula singathola TB so senze kusagcotshiswe. Okay. So sibonile ukuthi bantwana nabagcobisa baphangisa ba respond nalabanye bamhla abadala. So kwenta njani dokotela umfana nakagcobisa sokuyema la khona ngithi kucalela tandleni maybe sekuyema khona. Sekuyema futhi sokuya repigment akabuyela futhi lelibala. Bantwana livamile lokubuya labanenge bakhona bese liyabuya lelibala. Ngigqobisa lamafutha asabanika wona lamafutha alwa nale immune system lenzawo le akangena engatini bese kubulimata lapha nalapha. Uyabona nalomzala ke vele sesandla ukugcobisa lokwenda lokuthi bese yastimulate ukuthi libuye libala nekuthi kungaqhubeki nase seyiwes sengikhona lapho ke sikakunika nemaphilisi naletinye ketidlana letinye ledayidana leta but children they respond kakhulu nalokuthi isive sathi lokuthi ayilimati kakhulu ngekhaya limati vele ngekhathi sikhumba kuphela sekuthi psychologically vele kuyalimata kuba nevitiligo lokunye ke sami lokumcoka ukuthi maybe ekhaba kwadi ngoba abantu bahlalela ngevitiligo wayikwenza ngoba phela ayisibuhlungu umcoka lokuthi ufuna abantu ukuhlukanisa ivitiligo ayisihle ikhona tifo desikhumba letingavela ngekuthi libala bese liba mhlophe umehluke yini ivitiligo ithule ithithu akusibhlungu akonwayi akusuko bovu kumhlophe nje kuphela kanti le tifo leti tita nemasemthomzi athide lengwaba lawo letinye desikhumba litawuvela ngelibala elimhlophe uyabona ivitiligo ithulele ithithu. One thing lifuna sikwadi ngevitiligo ukuthi since isikhulisise ivitiligo sifo lapho khona umtimba udilimata wona tifo lapho khona umtimba udilimata wona kusivitiligo kuphela kunaletinye naletinye if unevitiligo ngendeka bese naletinye tifo setiyaqhakela ngifuna kuya lapho dokotela so that's why isithandze ukuthi esibhedlela bese siyakuhlola ukuthi kude intifo setiyaqhakela exactly ihambisana nevitiligo. Maybe ungasifakela dokotela ukuthi ngitiphi ke leti vame bese tiyaqhakela maybe umuntu nakangabe unevitiligo. One the most common one ngishukela. Okay. Yes, so sugar is very important. Umuntu ovitiligo amonitor sugar wakhe bese kuba i-thyroid. Yabona, thyroid kuloku ukuvuvukela igilo ngesizwathi. Sometimes bathi ukuthi uzivuvuke. Yes, so kunetifo nane thyroid bese kuba nabo anemia. Okay. Yes, so tifo leto lesihlolako kumuntu lo vitiligo. Kukhona indlela yokuthi iqala kanjani dokotela maybe ushido ukuthi kuletinye tifo desikhumba maybe utaqala ngekuthi kuluma. Kukhona indlela yokuthi nginotice ukuthi hayi man ngasi lena ke sengicala ivitiligo noma kutavele nje ukuthi bha lelo bala lemhlo. Tovele ukuthi nje bha lelo bala. Uboneke seliyanza. Kulabanye abantu bese futhi liye it's very funny ukuthi ivitiligo unalo ukugcobisa lekunye lesikubenzisa ukustimulate ukuthi ivitiligo yakho ukuthi ube ngcono sami ibuyele kuleli sikhumba sakho imsebe yelanga umshini lokuthiwa phototherapy. Phototherapy nje by simple terms imsebe yelanga ngena nje emshineni lo sebenzisa imsebe yelanga bo UVB UVA ustimulate ukuthi evitiligo ibuye. Sometimes uma sithela kangwane is very strenuous even uma ngabunayo ufuna ungene kulo mshini kathathu ngeliviki for 30 minutes for 3 months. That's very expensive and tedious, something that you have to do during your lunch hour. So sithi manje now nevitiligo sometimes ubohlala elangeni nalilanga lingashisi kakhulu lasekuseni from morning to 10 uhlale nje elangeni uyivetele vitiligo yakho nanthamba ama form 3 upwards because siyade ukuthi imsebe yelanga iyaseta ku stimulate ukuthi ibuyele khala. Kuyendeka indokotela ngibonile ukuthi kulomunye lapha athi my vitiligo is going away. Kuyendeka ukuthi itisukele nje ivele itinyamalale njengoba without any treatment. That usually happen etinzaweni leti sun exposed. Okay. Because the rays of the sun do actually help in kuluksi ibuyele libala. So we do see that especially in areas like the sun exposed. But okusheshe ukuthi angeke sabuya futhi ngalenye ilanga. That's the thing about vitiligo. That's when esengijabulile shem lamhlamhla la sokungcono latandleni ngoba siyathi yabuya akusho ukuthi ngeke avela ngalenye ilanga emtimbeni noma kuphina kuphi ngoba vele ilangatini yakho. Dokotela lelanga leli bathi balisukumisela ekuthenini kulethwe shine a light to the challenges laba face abantu laba nevitiligo. Asingene maybe to the challenges lo ade kodokotela laba face abantu laba nevitiligo. Yes, one of them is really psychological, psychological. Iyalimatana some imagine you on vitiligo being ebusweni, you a public figure, you work on TV, so that actually affect career yakho uyabona nje psychology kakhulu iyabalimata abantu we do isathanda
ukuthi bahambe babone umfula ongamsida psychological accept ukuthi you know what this is what it is vitiligo is chronic, we can help you but not you can't guarantee results worldwide yabona info lenjalo. And then lokunye is stigma obviously ukuthi yabona stigma. So usually ngiloko nekuthi ke skin cancer, so we usually recommend people labone vitiligo ukuthi please do wear sunscreen, especially nalanga leli strong yabona, do wear sunscreen ngoba usavikeleki ngiloko. So those are the challenges that we see. Ngiyamedo bengise ngiyafunza dokotela angathi report ya UNFPA about vitiligo live kade in Africa kuyavela ngokuthi in South Africa ngathi ngilapho khona South Africa or Kenya laba veta khona ukuthi umvulo lone vitiligo, which means it's been banned by the gods, and those misconceptions la khona maybe nani nike no atfola dealing with vitiligo especially. Okay. Yeah, here in Swaziland maybe no, I've never heard people ukuthi bathini kanjani. Surprisingly do people beswati bafika nje sedonta ngathi nevitiligo uma bathi manje ngathi ngifana naleli tikhumbalo ngathi nevitiligo. So asingaki ngiyeva different njalo. People in Swaziland actually do understand vitiligo. I think they do watch a lot of TV and they do read a bit. So yeah, I mean which means we were a nation at least kahle, because nangithi ngiyafunza some of lama nangilabuya kula other African countries uyabona ukuthi kumadima especially indzaba yestigma dokotela njengoba uyishilo ukuthi kulukhuntu even umuntu aphumele ngaphandle. That's what happened to you. Labanye bambuta ukuthi why ungavela usaluthi bleacher wonke lo mtimba. So kulabanye ngathi dokotela would it help ukuthi asaluthi bleacher wonke lo mtimba or just stay away from? Nase say view some. Nase say view, that's when you advise kumfu saluthi bleacher. Okay. Yeah, but we don't really recommend it. Some nations do. Some like Indian people, they actually prefer that, you know. But for black people, I don't think it's that common. But it's the way to go. Actually, it is a treatment option in severe vitiligo. It is acceptable. It is done medically. But for severe disease, Doctor, what can you say before we go? About vitiligo. Ngasho shame ukuthi ivitiligo sifo lapho khona singalimati ngekhathi akuthi ube worried usengaba necancer maybe ngiyadleka le ngekhathi ngoba naye worried siba nayo kaze ukuthi ngiyadleka le ngekhathi cha sifo nje lesesikhumbeni kuphela asekulimali. Even if it get worse kude la ngimala. Yes, awulimali ngekhathi angeke ube sesokuthi uyadleka so necancer. Sekuthi nje sicela ukuthi ufake sunscreen nangabe uselangeni neli strong uzovikele ukuthi ungabi necancer, and kumchwa ukuthi sifo lesifana leli uzushintshe usemukele. And siya recommenda ukuthi psychologists ifike bemcwa kakhulu edifene lifana naleto nasemsebenzini nakuphi emangweni singabi ukuthi bese bantu futhi siyabaqwayela baphila ngesifo sevitiligo. Doctor, thank you so much ukuba nasemhlekisana ehlelweni. Ngiyabekhamba sabo siyabonga babukele emakhaya. Malanga lamahle ngidokotela wesikhumba Dr. Dumisile Mabuza sikhuluma ngayo indzaba yevitiligo. Yasichazela ukuthi ngabe sifo lesikanjani sivikela kanjani phela yini lokufuna sisiyathi nalo sisifuna sisinakisise lesikhathi manje siyayita idolo bese siyaqhubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Tutu, ngikhathele ngomfana lo. Babelo sezulwini ngisonzela kuwe ngosinana indodzana yami elula sandla sakho Nkosi uyiphilise egameni lika Jesu Kristu, amen. Because siyaqhubana lohlelo ngo12 minutes before 8 bekuyimpela sondivukele enkulu eveni kakhulukazi ebholeni letinyawo indzabeni yalothu sasake sihlalo sekubanga umengameli. I think
senzaba lesi siyathi lo the new president wa IFA nguSamora Simelane. Phathiswa Msibi we there nguvuselene we just say. Yeah. Did you see this one coming? I would say yes. Okay. Because siyakhuluma LinkedIn siya engage nabo labantu day to day. See if okay, laba balina lana balina ngalana. It was always going to be between Mashumi and Yena Samora. From the conversation we were getting, masixoxisana nabo labantu bebana ukuthi no Samora labanye basimashumi. So it was one of the two. Ukuthi ngubani lo ngawina kona bekanako lokuba yi favorite Yena Samora, because even if u engage naye, he was a bit confident ukuthi angalithola leli khetho. After the campaign, he was more confident, and Mashumi as well was of the belief that naye angalwina leli khetho. So it was between one of the two. I would have expected anyone vele kuletho ukuthi ulwin. Comfort labanye bebanawo probably comfort nembabuka lo ukuthi beseka executive cast the seats. I ngathi ibhola it's a dirty game LinkedIn. You know it now. We've been bowling isikhathi lesit. Because what happened is besengathi inkulumo nokuthi wende naku so ngeke kusana khuza, and it some of it came lapha le AGM bakhulunyela ukuthi uyakhumbula LinkedIn sike senda itori ukuthi bathithi ibhola bayimix enkantolo ukuthi ngisole lekhetho basi labanye ngithishela wa comfort lo wende lokho miyengo bathi ngithishela wa comfort ngabe aka-addressingani ku president's remarks speech sakhe. He didn't address that issue. But addressing is it because ngithishela, you know, those kind of things. So ngicansina lokunye lokumendele phasi yena comfort letimvo bese tiyakhulunywa ngoba ngabe akusiyo iqiniso, but info yaphuma iphumile ku politics makuthiwa kuyavota umfana ngaswaya info lencane yabo ukuthi hayi bathini ngani, so tangala so ngicansinako lokunye lokumlimete. Okay, angathi noma it's a fair question ini kuwe kuthanini sesinake lo president. Is this the right man lesimtsingako to take our football forward? Yes. Okay. I will say yes, LinkedIn. Nakhona ngithi yes based on what I've seen on paper. Okay. What he promises to do for leave. That's why I'll say yes. Okay. Practicality yago, but ke simbonile ipassion yakhe from Sipet coming through with Sipet from the regions. You got Premier League Sipet nyalo, they're not even thinking of relegations anymore. So I think he has done well. Opportunity yakhe ukuthi alite, because the good thing nyalo ukuthi sekude comments that ikhondla. If it doesn't deliver uyahamba after 4 years. Simple as that. But ama plans akhe la now. Ngicansi well in a way mfaka campaign yakhe usibantu bathi ngani uyahambisa kona, so daba I matter of ukuthi I implement, because he talked about youth development, or he talk about ukuthi kuhanjwe kubanjiswana naleti tindzawo letinye letindzawo tokudlalela and all that, ukuthi mhlambe kube nama team lapha nalapha. He talked about the national team uzabekisa njengokuthi if the national team janyalo nje sikhuluma ukuthi baya khosafa basekhembi nje bangena itolo LinkedIn badlala be national team of 30 players 10 wabo kube babafana labancane labatawufunza kulapha. If coach selector 20 selector his best 20 lakathi laba ngoba ngabe kuyeliwa ngesebenzisa bona, but let me have this extra 10 labatathola the feel yokwa national team. Those are part of his plans, because now he wants to see the national team improve. But you are addressing issues like structures, because at some point we had under 20 under 23 nyalo lebe sibona kwento kazi besinakune tournament ema 17 hlanganise nje bafana for 2 weeks. Yeah, kube nama 20 mvakalo kutshele progression from 17 to 20 2023 then national team. Yes, ukhulumela ukuthi ngabe lama structures akhona throughout kuyofika letulu ngilapho kulomthelela sitawubona khona. So infele kathi batayibuka yonke leyo, not just locally, because bafuna kuya nale kuma regions, because that's where talent is. Because mabuka ukuthi most of the time isibuka ukuthi babane manzini the corridor, but nyalo bafuna kuya le outside of the corridor, bahambe batakulile le bhola tikolweni bangene and just get into it. Ngifuna kuthola phathize ukuthi sike sibone ngala ka PLE. Yeah. Kuba ne executive lensha. Nyalo sesibona nangala lapha inze kuba nalenye executive. Are these winds of change lapho? You can say. You can say LinkedIn. Now all that matters is labamfleses babeke babathemba ukuthi they'll change ibhola leave, but awendani bona.
Are they going to do that? But Bambisana as an executive, because LinkedIn executive yaga Football Association, he head on Muye Samora, deputy wake Mashumi na Steve Hudson. Yeah. Bese kuba na Kamaikeli Longena by virtue of being chairman. So bese kuba nasiponene na Stelo nene nasipokunene. Yeah. Bese kuba na labo executive. Then you have a Premier League. So ngicansi bo Charles bo Tsetla bo Rodriguez bonke labo banflo babona ukuthi ba before bafika lapha executive bokubantu ngasho ukuthi bahlala banama questions kuma AGM. Bahlala banama questions. So ngicansi sure they have the ideas. Ababe active because babone but deliver. So far Premier League what's been happening portray a good picture. Okay. More especially the most recent scandal ukuthi but it's Timban Africa then it's FA abai and you ask yourself how can they make that mistake because you have your chairman as vice president of the same FA lemele decision. So ngicansi unless they harmonize the two organizations because ngiwema organization lanka lots more khuluma ngebhola ubuka wona. If you're talking about international football yala event, if you're talking about football as a whole, utawubuka slang ukuthi perform njani, ubuke i-league yethu ukuthi perform njani. If those two organizations cannot work together, then solo siyahlathini. Women football, I want to believe ukuthi most of them, not all of them, they wanted Mashumi for simply one reason. In his campaign he said ufuna kususa naba bobabe labacela ebholeni yabomake. Probably ngikunyela kumdlisile because executive yabomake there are only 2 women. Kanti yakule yabomake there are only 2 women out of the 6. Imagine that. Yabo. So ngicansi nako lokho kumdlisile but ke namashumi akayivaleli ngephandle because he wants to develop it naye kusukela ku grassroots. Sorry Samora to say. Not be the president but those executive. Yes, anga implement lawo ma ideas because kuye bese kuba nalawo ma portfolio committee. Lokhu wena sota udilana nako. So ngicabanga ukuthi ngilokunye because nyalo nje ileka women beyikusindi dludlu. And ke kude again I women lekhona. Good be contest foot for elections but we do hope because kuye bese kuba nale certain percentage lokhu kumele ibe khona. So they will co-opt. Okay. Yes. In closing parties in Bigitolo lokuthi sesina president. Yeah. Senior is the new president noma kusamele No good the inauguration good the in. Nyalo yena makavona namhla kumele office. Okay. Some presidents fully. So Tete kuphelile kusibhethi ke we asked about Sibet because you remember CAF president makathatha kwabita ukuthi ashiye eqembini lakhe le Sundowns. Yes. Uthi the structures esiphelele khona so vele ubeke pass khona. Okay. Immediately incwadi kathi aqala ibhala konke so bese kumele nje ukuthi okay. Kwendeke lo msebenzi. He was so confident of the win. Uthe sekabhala ngisho speech hayi ngesandla typed. So it was something ready. Long time ago. Washo wathi uthito wathi mawuya kuma final ongithula amathema print amatikipa libhala uthi champions. Yebo. Wadliwa uyashisa wawin uyagcoka. Uthwende the same thing. Ukuthi nembala sithemba ukuthi presidency ya Samora itabangilenhle elithuthukise nelibhola laseSwatini ke namhlanje sakade ini kuma Euros. Namuhla kune France ne Switzerland nga9. Build up starting at 8. Okay. Yeah, no. Bongosi asibahluleke market stabuya ke stawule phetha hlelo na samukilisiwe. At least Belgium iyaqhubeka iyadlala. Bosimelana nine labakhulu ngiyacela bompembe nilamule indzaba yesikhwama samkhulu Simanga, the entangled inheritance. Malanga lamahle beselona luhlelo Kusile breakfast show kungomsombuluko lesethemba themfawode kakhulu ukulitfola sibe naye dokotela wesikhumba dokotela Kusile Mabunza sitshela kabanti ngesifo sevetilago kuthi engabe vele lokumcoka amagwabane ucwayisa ngekuthi phela singabacwayi ngoba isikhatsini esinemkhansi kudla kakhulu ingcomvo. Nebe besikhuluma na Bravo lapha enza bayale kubleacher. Ya ngoba uyukhanzini nebosisi. Kwanza umuntu abovu amanyatela lamhlophe. Bese uzubuka la kwanza mnyama. Two colors. Ushithe sakhambelani ku genetic. Ya ngitsine besicanzi zalo laba bleacher. Yebo so ku. Ni bleacher la vele.
Sifuna kuba bahle. Awusimuhle mina nje sengingableacher. Uphela unyakanya. Oh, nako. Phela unyakanya ungasingabe. Nakhaya. Ngibani isibuhle busesimntakhaya. Makwabani. Bengibuka lenye ngabona lenye report I think from Ghana. See, most women sakejimele kubleaching because they believe it's ngilobuhle bakhona. Even nebamvula abadzala. Sangableacher nje parties. Akaphume ekubleaching ayinfotsa. Imbala bongosi sivile na President Ramaphosa nje ubininzima Africa ingeneke alert level 4 lokho kuyaqinisekisa ukuthi nembala September sinemaswati nanawo ayawudiphephisa kulomkhuhlane bathi kude linye ithulusi esinalisebenzisa ngaphandle kokusebenzisa lama precautions esidingwa kona baka health exactly makwabani kakhulu kade kulesikhathi lapho khona vele emave lamanengi anebulukhuni bekuthola lo mjovo so the only way ukuthi izame ukunciphisa kwanza kwalona mkhuhlane kulandzela yonke lemigomo lebekiwe yeah bongosi nibe nemini lenhle nale mnazi elangeni lalamhla sibonana ke uvuma lomsala wethu insuku elangeni lakuthanza seme sinemoya abese setulu mana bomsumluka kalungu sale kahle bongosi